Honorable panelists, learned audience, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Azizul Karim. I am going to present on slow flow or no flow phenomenon. Definition: slow flow phenomenon is an angiographic clinical entity characterized by delayed batch distal vessel opacification in the absence of significant apical coronary stenosis. It can be primary, which is found in young smokers in patients with metabolic syndrome, and it's secondary, which is found in ACS patient and patient with coronary ectasia and patient on hypertension and heart failure. And no flow phenomenon is defined by lack of myocardial perfusion despite opening up of culprit vessel in the setting of Parkinson's coronary intervention. It can be reperfusion in the setting of primary PCI or rescue PCI or in thrombolysis patient, or interventional, which is found in PCI on non-ACS patient. Also, incidence is more in saphenous vein graft PCI, about 40%, thereafter rotational atherectomy 16% than primary PCI. This is the pathogenesis of no-reflow. Mainly distal thromboembolism is the main culprit cause of the no-reflow. Several studies underwent what are the predictors of no-reflow, and they are found that large thrombus burden age 60 or more, and repeated balloon dilatation and delay in the onset of PCI more than 4 hours and acute hyperglycemia and raised serum creatinine are the predictors of no-reflow. No-reflow is a potent, very short and long outcome, including increase the mortality both in long and short terms. So, how can diagnose with no-reflow? In cath lab, simply by coronary angiogram, we can diagnose no-reflow by, there is several algorithm of diagnosis of no-reflow. First of is a TIMI flow grade, which is the extent of opacification of the contrast media through coronary vessels. It is graded at 0 to 3. Another is the corrected TIMI frame count. It is a quantitative method. Other is the myocardial blast grade. Myocardial blast grade defined that is extent of myocardial contrast opacity and how it clears. It also graded as 0 to 3. Other parameters we can assess no-reflow in CSU. This is ECG. ST segment resolution more than 70% in 60 minutes, which indicate that is a good reperfusion or there is no reflow. Other option as myocardial contrast echography, which can be done in CSU after primary PCI, and pre-discharge we can done cardiac MRI. So, how can we manage no-reflow? In case of primary PCI or any other setting, in CSU we should reduce the PCI duration door to needle time less than 90 minutes, and upstream therapy with high dose of atorvastatin and aspirin 300 milligram clopidogrel. But newer clopidogrel, ticagrelor and prasugrel should be given if there is no other contraindication. And control of risk factor like acute hyperglycemia, renal function and hypotension should be treated as accordingly. So, in cath lab, before the diagnosis of no-reflow, suppose a patient with primary PCI, we have a plan to do direct stenting before any pre-dilation, or we can use manual thromboaspiration, though it is not indicated recent guidelines, class 3 indication. And embolic protection device is planned in case of saphenous vein grafting PCI. After diagnosis of no-flow, what should we do? First check ACT, whether it is more than 250 or not. Then exclude whether there is any epicardial spasm or dissection or thrombus or residual stenosis, and treat as accordingly. If there is a hypotension or cardiac shock, we should keep on patient on IABP, and management of complication like bradycardia, use TPM and management of shock, and give some drugs through intracoronary, and if possible do by doing in distal infusion catheter, which this drug can reach distal microvascular bed by this catheter. Post PCI after in CSU you continue this drug like iptifabatide, and also control risk factors, blood sugar and other high blood pressure, and also monitor ECG, troponin and echocardiography. This is the drugs used in the during no-reflow.
adenosine. In our market, 6 milligram, usually dissolved in 500 cc normal saline. That means 1 cc contain 12 milligram. So we can use in bolus 20 cc. Another drug, Varavil, which contains 1 cc 10 milligram. If you 5 milligram dissolve in 500 cc normal saline, that means 10 cc contain 100 milligram, 20 cc contain 200 milligram can be bolus. And another drug is iftifavir that is available in our country. This is the algorithm of management of no-reflow. That was as described earlier. First, exclude any dissection, thrombus, or spasm in infracranial artery. If excluded, then consider there is a distal embolism and give nitrate, diltiazem, and barbamil. And if it's resistance to that, adrenaline may be tried. But all drugs should be given by, if possible, distal infusion catheter. This is the selective cases of slow flow phenomenon. This is a case patient with 60 years male, has diabetes, smoker, and angiography was done, who has a history of oldham antiseptal, now present with anstolamina. Double vessel disease was diagnosed as the LAD is 80% and distal RCA 80%. PCA2 LAD was planned and also RCA, as accordingly wire catheter guide engaged, wire passed, and predilation stent was given and post-dilation done. And thereafter developed no reflow in the mid part of the LAD. As usual, we give check ACT and give adenosine, barbamil, and iftifavir, and GT is also given, though it does not work in the microvessel, but it did not work well. So then we give a suction catheter, and it passes several times into the LAD. This is the final result. Good TIMI flow is established. So in conclusion, no flow reflow is may present as an emergency in cath lab with adverse prognosis. Always better to prevent than treat no reflow. Intracoronary drugs are administered depending upon the underlying mechanism and the choice. Manual aspiration may limited effectiveness in patients with large thrombus burden. Thank you very much for patience here. Thank you, Shamim. আমি এই ওর কমপ্লিকেশনটা নিয়ে স্লো ফ্লো নো ফ্লো নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা ইন্টারভেনশন করি, যত কমপ্লিকেশন এনকাউন্টার করি, তার মধ্যে কিন্তু স্লো ফ্লো এবং নো ফ্লো ইজ ভেরি ভেরি কমন। কারণ পারফোরেশন ইজ লেথাল কমপ্লিকেশন। আমরা একটু সাবধান থাকলে এবং মানে খুবই ইনফ্রিকুয়েন্ট একটা কমপ্লিকেশন, ওয়ান অফ দ্য কমপ্লিকেশন অফ পিসিআই, কিন্তু এটা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে এনকাউন্টার করতে হয় না। কিন্তু স্লো ফ্লো নো ফ্লো কিন্তু খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। ও অলরেডি দিয়েছে স্বচ্ছ ধারণা। এটা কিন্তু একটা অ্যাকশন প্ল্যান আছে যে কীভাবে, কারণ এটার কিন্তু অ্যাকুট হসপিটাল আউটকামও খারাপ, লং টার্ম আউটকামও কিন্তু খারাপ। নেগেটিভ রিমডেলিং অফ দ্য এলভি হবে। আর অ্যাকুট শর্টকাম তো বলেছে হার্ট ফেলার, অ্যারিথমিয়া, পেরিকার্ডাল ইভিশন এবং এনিথিং ক্যান বি হ্যাপেন। অতএব এই স্লো ফ্লো নো ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট যে অ্যাকশন প্ল্যানটা তুমি দেখাও নাই, অ্যাকশন প্ল্যানের স্টেপ 1 রিসাসিটেশন অফ দ্য পেশেন্ট। রিসাসিটেশন অফ দ্য পেশেন্ট ও ভাঙে দেখাইছে, কিন্তু 5টা স্টেপ আছে। স্টেপ 1 হচ্ছে রিসাসিটেশন অফ পেশেন্ট, স্টেপ 2 হচ্ছে টু এক্সক্লুড দ্য কজ অফ ডিসেকশন, থম্বাস, স্পাজম, রেসিডুয়াল স্টেনোসিস, এগুলো আছে কিনা এক্সক্লুড। এসিটি চেক ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন ভ্যাসোডাইলেটর, দেন আইভি ইন্টারকরোনারি ইন্টিগ্রিলিন, এইগুলা দিয়ে ঠিক না করে যেন আসা যাবে না। কারণ এর লং এবং ব্যাড স্লো ফ্লো নো ফ্লো ডেফিনেশনও তুমি একটু ডেভিয়েটেড দেখিয়েছো। এটা কিন্তু কিছু না। নো ফ্লো মানে হচ্ছে 0 to 1 আর স্লো ফ্লো মানে 1 to 2 এর নিচে। অতএব দুইটার প্রগনোসিসের কোনো ডিফারেন্স নাই। স্লো ফ্লো নো ফ্লো যে আমরা একটু নো ফ্লো স্লো ফ্লো আছে ঠিক আছে রেখে আসি, ঠিক হয়ে যাবে না। স্লো ফ্লোও ক্যাথল্যাবেই কারেক্ট করে আসতে হবে। নো ফ্লো থাকলে তো মাস্ট স্লো ফ্লো, দরকার হয় সাব সিলেক্টিভ ডাই দিয়ে দেখতে হবে। কারণ অনেক ডাই দিলে কিন্তু বারবার আমরা দেখতে যাচ্ছি ক্ষতি হচ্ছে। তখন একটা মাইক্রো ক্যাথেটার নিয়ে যেখানে স্লো ফ্লো হচ্ছে শুধু ওখানে ডাই দিয়ে এবং ওখানে এই ড্রাগগুলো দিয়ে, যে ও ভ্যাসোডাইলেটর যে লিস্ট দেখালো, ডোজ দেখালো ইন্টারকরোনারি, নাইট্রোপোসাইড, নিকোরান্ডাল, নাইট্রোগ্লিসারিন, এগুলো কিন্তু সাবসিলেক্টিভও দিতে হতে পারে। এটা খুব ইজি। যদি মাইক্রো ক্যাথেটার না থাকে একটা 1.5 বেলুন নেন, বেলুন নিয়ে আপনি গাইড ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে ওর মুখে যান, এলইডির ওখানে ওর যে এখানে স্ট্যান্ড লাগাইছে ওখানে যান। এই আর ক্লাসিফিকেশনের ভিতর একটু বলতে হবে যে এটা কিন্তু মানে 3 টাইপের প্যাথোলজিক্যাল, এক্সপেরিমেন্টাল, এমআই সেটিং, আর একটা হচ্ছে রুটিন পিসিআই, ইলেকটিভ পিসিআই সেটিং। আর আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে খুবই দরকার, সেটা হচ্ছে একটা ইরিভার্সেবল আর একটা সাস্টেন। রিভার্সেবল আর একটা সাস্টেন। রিভার্সেবল মানে যার
অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ হয় নাই মাইক্রোভাস্কুলারসের, পার্মানেন্ট চেঞ্জ হয় নাই, সেগুলো আমরা ঠিক করে আসতে পারবো। কিন্তু ইফ দ্য মাইক্রোভাস্কুলারসের হ্যাভ পার্মানেন্ট চেঞ্জ, সেগুলো কিন্তু আমরা ঠিক করে আসতে পারবো না এবং এর ফেট কিন্তু খারাপ। জন্য বলতেছি যে অনেকটা ওল্ডার একটা মেথড অফ কারেকশন নো ফ্লো আর স্লো ফ্লো, সেটা হলো অটো ট্রান্সফিউশন। যদি অ্যাডিনোসিন অথবা ভেরাপামিল অ্যাভেলেবল না থাকে নিকোরান্ডিল ইন দ্য ক্যাথ ল্যাব, you can auto transfuse from the venous side. You take blood and inject into the coronary. That sometimes works. There is a lot of mechanism behind the slow flow and no reflow. First, we have to think which is the pathology. It may be spasm, it may be dissection, it may be thrombus, it may be microvascular disease. It may be dissection in the ostium where you engage your guide. Lot of things there. So what you should do, you have to take first decision what is the etiology. Whether you will give the integralin or not. Whether you will give IV nitrate or not. What should you do the next? This is very important in that case, especially when there is hemodynamic compromise. This is very crucial condition, and it may be associated with even the normal artery was there was 60%, 70% lesion. When just I cross the wire, there is spasm, fall of blood pressure, VTVF. It may happen, and I faced it in my first outside coronary intervention, first case. You have to decide which is the mechanism. If you think that if it is spasm, you can give nitroprusside or nitroglyceride, nice, it will work very nicely. But if it is dissection, or if it is embolism of the thromboembolism, or if it is the dissection of the ostial side and extension up to your lesion, these are very dangerous, especially dissection. So, in case of dissection, or in the case of perforation, whatever in that case, whether you should give glycoprotein 2B3 inhibitor or not, this is the decision making point. And when you suspect that this is a microvascular disease, in that case, nicorandil, nitroprussides, or calcium channel blocker, these are more effective. Thank you. আমি একটু কমেন্ট করতে চাই যে শামীম তো লাকি যে ওখানে তার মানে সাধারণত অন দ্য লাইন দেখি সে ভেজুলারি দিছে, তারপরে দিছে সে লাস্ট কী লাগলো তার সব কিছু দেওয়ার পরে কিন্তু যায়নি, সে লাগলো তার সাকশন ক্যাথেটার। ইউজুয়ালি গাইডলাইনে সাকশন ক্যাথেটার খুব একটা নাই, কিন্তু তার লাগলো। তাহলে এইটা শামস মনোয়ার স্যারকে জিজ্ঞেস করছি যে যদি না থাকতো, how can we what's the cases? Because he did everything, vasorelators, everything, but no flow. What can do with the suction catheter? Could interesting thing. এটা কিন্তু করছে সে, হ্যাঁ, কিন্তু করার পরে কিন্তু থার্ড টাইম অ্যাটেম্প করার পর যায়নি, বলে অ্যাট লাস্ট হি ওপেন দ্য সাকশন ক্যাথেটার। In that case, sometimes flushing of the blood, what Dr. Jamil said, flushing of the blood forcefully, it can wash the thrombus. আমি একটু ডিফার করতে চাই, কারণ এইগুলা কিন্তু স্লো ফ্লো নো ফ্লোর মধ্যে ডেফিনেশনে বলা হয়েছে যে নাম্বার 1 ডিসেকশন, নাম্বার 1 স্পাজম, নাম্বার 2 স্পাজম, নাম্বার 3 থম্বাস, নাম্বার 4 রেসিডুয়াল স্টেনোসিস শুড বি এক্সক্লুডেড। মেকানিক্যাল কোনো কজ থাকতে পারবে না, ইনক্লুডিং থম্বাস। এই ডেফিনেশনে বলা আছে যে অ্যাবসেন্স অফ এপিকার্ডিয়াল ব্লাড ফ্লো শুড বি হ্যাম্পার্ড ইন গ্রেড 2 অথবা 2 এর নিচে উইদাউট অ্যাবসেন্ট অফ দিস 5 থিংস। তো এগুলোর কথা আসছে কেন? এগুলোর কথা আসার কথা না, এটা কথা আসছে না। যেটা উচিত হবে যে আমাদের হাতে যে ড্রাগগুলো আছে স্লো ফ্লো নো ফ্লো ইয়ে করার জন্য রিকমেন্ডেড, সেইগুলোই ইউজ করতে হবে। যেমন বেস্ট ড্রাগ অ্যাডিনোসিন, আমি অনেক ফেস করছি গত ক্যাথল্যাবে, এই ডে আফটার ইয়েস্টারডে একটা সাব টোটাল অথবা 99% একটা এলইডি খুলবো না, সবাই বললেন যে স্যার খুলে দিলে হয়তো ডিসিএম হবে না। খুলতে গেলাম, স্টেন্ট পিডালেট করলাম, স্টেন্ট বসানোর সাথে সাথে স্টেন্টের মুখ পর্যন্ত ব্লাড যায়, আর যায় না, কোনো কিছু নাই। একবারে স্টেন্ট বুট দিয়ে দেখলাম স্টেন্ট ইউনিফর্ম কোনো মতে নাই। ইন্টিগ্রিলিন দিলাম, অ্যাডিকার্ড দিলাম অল্প, মানে যতটুকু দেখলাম যে না, তখন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বললো স্যার অ্যাডিকার্ড ইজ ভেরি ডাইলুটেড, আমরা একটু কনসেন্ট্রেট অ্যাডিকার্ড দিই। পরে ওই 500 মধ্যে 2 অ্যাম্পুল দিয়ে একটা বেলুন ক্যাথেটার দিয়ে দিলাম, মানে
10-40 মানে 10 ml করে দেওয়ার পর 100% মানে TB3 ফ্লো চলে আসলো। অথবা আমি বলবো যে না থম্বাস না, এটা ডেফিনেটলি মাইক্রোভাস্কুলারের হ্যাঁ না বেলুন না, না না বেলুন টু গিভ দ্য পার্টিকুলার প্লেস আইডি কার্ড। আমি আইডি কার্ড দেওয়ার জন্য এটা কিন্তু আসলে এই জন্য বলে যে আমাদের ইনফিউশন ক্যাথেটার নাই, যদি মাইক্রো ক্যাথেটার থাকে মাইক্রো ক্যাথেটার দিয়ে ওই আমাকে অবস্ট্রাকশনটা পার হয়ে গিয়ে ডিজিটাল ভেসেলে দিতে হবে। ঠিক, আমি স্টেন্টের মাঝখানে রেখে আইডি কার্ড দিয়েছি এবং বলেছে আমাদের এই কয়টা ড্রাগই ও যেটা বলেছেন নিকোরেন্ডাল, নাইট্রোগ্লিসারিন, নাইট্রোপোসাইড, এই কয়টা ড্রাগই আমাদের ইউজ করতে হবে এবং ওই যে আইসি 2B3 এর রিসেপ্টর ব্লকার মানে কারণ মাইক্রোভাস্কুলারকে আমাকে ডাইলেট করতে হবে। আমার তো ইপিকার্ডিয়াল ভেসেলের মধ্যে তো আমার কিছু থাকলে এটা ডেফিনেশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে না। No, by definition you are saying, but these are the differential diagnoses. In your practical work, yes, we have to. The theory is not important. No reflow is not important. Sir, action. The thing is, we have to decide what to do next. In that case, it may be dissection, it may be thrombus, it may be microvascular disease. Yes. And in this regard, microcatheter is very important if we can cross the lesion and if we can measure the pressure in the tip of the microcatheter after crossing the lesion, after crossing the obstruction, and the pressure at the guide catheter. If there is difference, if there is pressure drop, then there is some obstruction, there is thrombus, there is dissection. If there is no pressure drop, it may be microvascular disease or all like this. I think excellent case. So much discussion here. Thank you.